Kyekiseera bassebo ne bannyabo. Tugenda kutunira video John Bosco Kibalama ayogera. Naffe tuveeyo. Tugatte amaanyi. Kuba naffe nga Honorable Kyagulanyi. Ono ye John Bosco Kibalama, omwagizi w'ekibiina kya National Unity Platform eyawambibwa mwaka 2019. Robinah Nabbanja, Prime Minister. For example, if you can read. Wuyo nga atukakasa nti Kibalama mulina. Kibalama John Bosco, abducted on 3rd of June 2019 from Kanyanya, Gayaza Road. Now, how do you trace for Kibalama? But we are fortunate that Kibalama was traced. Imagine. No shame, no remorse, no restraint. He was abducted. Like this is the normal way of arresting folks. About a week ago, a source who gives me info from time to time about who is being targeted and who is being held where, including about the kidnap of Eddie Mutwe and where he was being held the day he was kidnapped, said Kibalama and John Damulira died as a result of torture in CMI Go Down. Each piece of info seemed to corroborate the earlier version, but the state has an opportunity to refute the claims by producing them or telling their loved ones and Ugandans where they are being held. Kibalama ayinza okubanga yattibwa. Kyebuvuddeko Minister Robinah Nabbanja yategeeza nga gavumenti ye bweyina Kibalama era nga be baamukwata be bamulina. Kibalama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes, indeed, ogamba otya okansubira nti oli bulungi. Nze Mordecai Marissa era nga nkwaniriza ku Mordecai Marissa Live. Kansubira ebitambula eyo yonna yonna gy'owangaalira. Nkwebaza olw'ebyokola okugezaako okuzimba nnyaffe Uganda, enkulungo y'omwana w'omuddugavu Africa nga kw'otadde ensi yonna okutwaliza wamu. Thank you so much. Ate mwenna abanneegasseeko ku mukutu guno mbalabira ddala, muweerera ddala abantu bangi. Please, thank you so much olw'obuwagizi. Mwebale nnyo subscription ne recommendations z'abantu okujja okusubscribinga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. All right. Olwaleero tugenda kwongera okutunula ebigenda maaso mu nnyaffe Uganda. Waliwo ekintu ekinkutteko kyagadde okumenya omutima. Ge mawulire ag'okuba nti waliwo obusobozi okubanga muganda ffe John Bosco Kibalama yatulugunyizibwa n'attibwa gye baali bamukuumidde mu Torture Dungeon. Ndowooza abadde mwana muwala Agatha Tyre, munoonyereza munnamawulire, munnamateeka, ate era mulwanizi w'eddembe. Yatadde ebigambo ku Twitter bye ngenda okusomera. Ebigambo byatadde ku Twitter bye ngenda okusomera waneeno, ndowooza kambikulage. Bintu ebimu binakuwaza. Even thinking about it. Agatha. Okay, nkusomere ku byataddeyo. All right. Tujja kendeza ka music. Tunire n'ensonga. Very, very sad. It's very heartbreaking. I'm trying to control my emotions. Agambye nga tanatuuka waneeno. Asose n'awandiika deko waneeno yawandiise okay. Those are no soma agamba atya. Of course, the opposition members of parliament that were present in the meeting protested against this request, but their conclusion was that Kibalama could have been killed about 6 months ago after the release of Olivia Lutaya's. A source called me after a talk show I participated in on radio and told me of a meeting
at State House a few years ago where CMI and DCI, Directorate of Criminal Intelligence officials, were grilled over the issue. About a week ago, a source who gives me information from time to time about who is being targeted and who is being held where, including about the kidnaps of Eddie Mutwe and where he was being held the day he was kidnapped, said Kibalama and Johnny Damulira died as a result of torture in CMI go down. Each piece of information seemed to corroborate the earlier version, but the state has an opportunity to refute the claims by producing them or telling their loved ones and Ugandans where they are being held. Ono ye mwana wa Johnny Damulira ng'akuta ekifaananyi kya taata we wa myaka 5. Then ono John Bosco Kibalama gwe tugenda otunina olwaleero. Amawulire gavuddeyo galaga nti ateekeddwa okuba nga yattibwa. Kikwasa ennaku okuba nti bino ebintu biri nnomo n'okubyogerako. Ekisinga okukwasa ennaku nti kati mwembyogerako mu kana akaseera teweesise namu n'ogamba nti ekyo nga kinene. Nansonyiwa njaga kuwandiika n'okapena akapapula nti teweesise n'ogamba ekyo kisoboka kitya nti kino kya bulijjo. That is the most sad thing bino byonna. Ateekeddwa okuba nga yattibwa. Naye nga Agatha Twaire bw'agambye nti bwemba nnimba gavumenti esobola okumulaga okumuggyayo emulaga abantu nti Agatha Twaire alimba n'abamugamba nti John Bosco Kibalama mufu balimba wuuno. Lwaki ayogera bineeno? Tugenda kuddayo waneeno ono omukyala ye tandike loza ne story tugenda kujja no John Bosco Kibalama nga ayogera. Tandike ne story eno ennyini nga ekwata ku Kibalama. Listen. Emyaka gyetoolodde okuva twava mu kalulu ka 2021 era okuva olwo ekibiina ki National Unity Platform kizze kirumiza gavumenti ya Mwami Museveni okuwamba abantu baakyo abawerako. Bangi ku bantu bano abaatandika okuwambibwa nga n'akalulu tekannaba kubaawo, abamu baasuulibwa mu bifo eby'enjawulo. Ono na voice nga Joyce Baagala, amazing. She was the chief editor of NBS, amazing person. Abamu na buli kati tebaddangamu kubaako kya mulubaale. Musajja andekera abaana 3. Sinanga ekije mbalabiriramu business gye nkola saakulabirira abaana abo. Twali tusuubira nti akakiiko kagenda kukola public hearings kayite abantu bonna abaabuzibwawo abantu baabwe, kayite witnesses abaliwo nga babatwala bonna baveeyo boogere ku nsonga ezo. Kati ekyali mu kwogerako mu ggwanga eritegeerekeka bwe kibeera. Gavumenti bw'egamba nti twegaana nti tetwawambako muntu then okola public hearings. Mwenna abaawambibwako abantu baabwe abagamba nti abantu baabwe batulugunyiziddwa mujje tutandike okunoonyereza ani yatwalibwa ani aliwa. Kawe ebiragiro kubanga kalina obuyinza mu ssemateeka. Olw'okubanja abantu banentakera naye nga gavumenti yesirikidde ate n'ekitongole kyayo eky'eddembe ly'obuntu ne kivaayo okutegeeza ng'abantu bano boolyawo bataliiyo. Kino nno That's a clown kind of committee, Simanya Human Rights. Ekibagudde akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament saako n'ab'oludda lwe okusituukulamu okubiteekamu engatto bagende mu famire z'abantu abaawambibwako abantu baabwe okukakasa eggwanga Oweekitiibwa Omulengera nga tannaba kwokya lino ti abantu bano gye bali n'abantu baabwe baawambibwa era tebalabikangako. Kye kiseera bassebo ne bannyabo. Tugenda kutunira video John Bosco Kibalama nga ayogera. Naffe tuveeyo tugatte amaanyi kuba naffe nga Honorable Kyagulanyi. Ono ye John Bosco Kibalama, omwagizi w'ekibiina kya National Unity Platform eyawambibwa mwaka 2019. Bukyawambibwa kati giweze emyaka 4 abafamire ye tebaddangamu kumulabako. Obulumi bw'okuwambibwa kwa bba mukyala Kibalama abunyumya ng'obwakabaawo naddala olw'okuba nti abaana bamubuuza kitaabwe nga talina kyakubaddamu. N'abaana baali baabirabira nga tebabiriiko baakaabanga okuba tataabwe bwe yagenda ne babita. Ne batuuka nga ne balaba omuntu alina glasses ku TV. Bakubayisa okugamba mami, that is there on TV. Ladies and gentlemen, I want to remind you Gwalaba. Oli mu mwaka 2025 ennaku z'omwezi
video njikoze ennaku z'omwezi 13 ojja giraba mu nnaku z'omwezi 14 most likely n'okweyongerayo. Bino bye tunyumyako okuwamba abantu abaana ne bakaaba nga babuuza kitaawe yalagawa bituukawo mu 2025. Think about that. Oluvannyuma lwa gavumenti okubeera kyesirikidde okumala ebbanga ddene gye buvuddeko, Minister Robinah Nabbanja yategeeza nga gavumenti ye bw'erina Kibalama era nga be baamukwata be bamulina. Kibalama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri. Nabbanja alumiriza Kibalama yakwatibwa ku misango egy'obuyeekera. And he is one of those that is claimed to have killed police officers in Kiboga, Wakiso and other places. Bino olwagwa mu matu ga kuli oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Mathias Mpuuga n'asaba Ssaabaminisita annyonnyola amayitire ga Kibalama ne bannayuganda basobole okumulabako. Will the Prime Minister rise and inform the country where Kibalama is so that we can listen to her as a serious leader in this country? You said you know where he is. The family for... And now look at this. What is funny? 2 years and 11 months they're looking for Kibalama. Only you know where he is. Will you tell us where a husband of a woman and a father is? You said you know. Kibalama is on her farm and paying a ransom. Let her produce Kibalama. Mu ngeri y'okwekyusiza mu kitinga embazzi, Nabbanja yali aswakidde ate yeegaana ebyokumanya abikwata ku Kibalama. My brother, thank you, keep insinuating that I have the blood of Kibalama. I have what? When in actual sense, I'm not a security person. I is in order. Wano nno we wavudde Kalumanywera aleetedde abaka Parliament abali ku ludda oluvuganya gavumenti okwabulira Parliament n'okulayira nti bagenda kudda mu Parliament okutuusa nga gavumenti evuddeyo n'okunnyonnyola okumatiza ku biki Nabbanja byeyogera n'abantu abawambibwa nga tebamanyiddwako mayitire. It's difficult for us to establish whether these so-called victims actually exist. Muka Kibalama agamba nti yeewuunya omukyala Mariam Wangadia akulira akakiiko kano okutegeeza abaggalawo fayiro nga bo ng'abafamire tebakimanyiiko wadde okukimutegeeza. Baggalawo fayiro y'omuntu gwe batamanyi gy'ali. Omuntu yenna okuva ku Human Rights Commission ng'oggyeko olunaku abanopre baatutwala ffenna. Muka Kibalama era mwennyamivu olw'engeri Minister Robinah Nabbanja gye yamuddamu bwe yali amukubidde ku ssimu okumubuuza ku byabba anti naye yamuwulira ng'akakasa bwe baamukwata. Nafuna omukisa nafunako essimu ya Nabbanja nayogerako naye sijja balinda enyanukula gye nafuna ne bongamba olwaleero okuddamu ogikunsoola. Ng'oggyeko obulumi bwa bba okuba nti yawambibwa, Muka Kibalama alina n'ennaku endala ey'abantu b'eŋŋanda za bba abamu ate okugezaako okutunda ebintu bya bba wadde ng'akyali ku muyiggo nga n'omuntu we tannaba kumuzuula. Ono omukyala maama w'omwana omukulu baleti yabirimu from the start. Abafamile bamunoonya because nagaana okukwatagana nabo mu kutunda. Ne banoonya oli era banzijako n'omwana we zaali mpaka twagenda paka ne tugenda paka ku poliisi ne banzijako omwana businza amuzaala. Ne mbagamba omwana gwe nkoziza okuva P1 ngenda kutandika mutulugunya nga akuze. Ne bamutwala by then yali agenda mu P7. Ne bamutwala ne bangamba oli ye maama w'omwana ayina right ku mwana we ne muta era omwana y'omu gwe basayiningisa nga batunda. Kwabatunda amataka ali 14 years but they are selling because of his school fees. Nembaga ate mugamba school fees but I hear era nagenda kunopu ne bankakasa bamuwa school fees naye yennyini olumu emirira ku TV n'agamba bamuwa obuyambi. Kibalama si ye Munnayuganda yekka eyawambibwa. Mu mboozi eno tugenda kuleeta ne bannayuganda abalala abaawambibwa. Lindirira olunaku olw'enkya abafamire eya Munnayuganda omulala eyawambibwa nabo nga bakuttotolera ennaku gye bayitamu okuva abantu baabwe bagenda nga tebabalabako. Executive producer Joyce Bagala. Amazing story. I don't know what to say. Omukyalo ono Robinah Nabbanja
Prime Minister. For example, if you can read. Uyo nga tukakasa nti Kibalama mulina. Kibalama John Bosco, abducted on 3rd of June 2019 from Kanyanya, Gayaza Road. Now, how do you trace for Kibalama? But we are fortunate that Kibalama was traced. Imagine. No shame, no remorse, no restraint. He was abducted. Like this is the normal way of arresting folks. Citizens deserve due process. Due process tetandika ngumaze kubakwata. Due process tetandika ngomaze okulooza nti balina omusango gwe bazizza. Tebabawamba buwambi. As you can see, he was abducted. He was arrested recently in October in a place called Kakiri. Okay. And he's one of those that is claimed to have killed police officers in Kiboga, Kibalama yatta abasirikale. Wakiso and other places. So there are those who have even declared and accepted that they have been they are attached to the other rebel group. Oh my God. They're attached to a rebel group. Which rebel group? Coalition for Change. Remember? Coalition for Change. Be a rebel group ya Kibalama jalimu. Remember? So such people really cannot be arrested like you are chasing a chicken thief. They are those that you have to use. When they are shot, they try to resist or not? Some of them have been shooting police officers and you are aware. Are you not a Ugandan? She's so stupid, oh my God. She's so stupid, oh gosh. Like, she's very, very, very stupid. Bibi ne bigambo bya John Bosco Kibalama. Government ya Museveni. Lwaki akwata John Bosco Kibalama n'okuba nti waliwo possibility okuba nti baamutta. 1, yali myaka emito egy'obukulembeze. 2, yali articulate ng'ayogera bulungi. 3, yalina ssente. Si bugagga buno obw'amaanyi. Neyali asobola okuyimiriza famire yengo owulire nga bagamba baagala kutunda ebintu bye. Ali n'ekirala yali ku mulamwa ogw'ebintu bye yali ayogera nga bitegereka bulungi. Listen here. Bassebo ne banyabo. Nange nvuddeyo olwaleero okwogera ku nsonga enkulu ezigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Mukimanyi bulungi nti abamu ku babaka baffe nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, abamu gye mumanyi nga Bobi Wine, Honorable Mweru, Honorable Kasiano Wadri, Honorable Karuhanga, Honorable Mike Mabike, n'abalala bangi babadde mu nkomyo, babadde mu kkomera lwa kwogera ku nsonga nkulu eziruma eggwanga lyaffe. Kale, abo bannaffe bakola olulimbi lwabwe. Naye ate naffe tetuteekeddwa kusirika busirisi nga bannayuganda. Omuwulira, naffe tetuteekeddwa kusirika busirisi nga bannayuganda. Ebyo ebimusibya bye bimuwambisa ne bimutisa. Nga tulaba eggwanga lyaffe liseebengerera. Tetuteekeddwa kwetiiririra kubanga bwe twetiiririra bassebo ne bannyaba nti mukimanyi olugero lw'Omuganda lugamba nti ekiri atabaala kyekiri anaasigadde eka. Kale abaana baffe bajja kutubuuza, taata mwakolawo ki ng'eggwanga lyaffe liseebengerera? Lwaki mwatutiiririra? Kyekiseera ebyo ebibuuzo bibuuzibwa omuntu atuuka ku eyo level ng'agamba naye abaana bange bajja kumbuuza. Obeera olina level ya consciousness gy'otuuseeko, level ya consciousness in patriotism gy'otuuseeko. Because si buli muntu nti abeebuuza, si buli muntu nti yeebuuza, naye abaana be bali mbuuzo w'abazzukulu balingamba kiki kye nakola mu myaka gy'ekivubuka. Not every person asks themselves those kind of questions. Abasinga bakeera ku makya ne bagenda ku mirimu ne balya emmere ne basanyuka ne beebaka, and that's okay. Ye bw'atwala obulamu, and that's fine. Bulamu bwo oli wa ddembe okubukolamu. But those people who are interested in affairs ezisinga ku bulamu bwabwe nga bo, kubanga he was a rich man, n'agamba there's another question that should be asked. Kisuuka ku bulamu bwange. Bassebo ne bannyabo naffe tuveeyo tugatte amaanyi kuba naffe nga Honorable Kyagulanyi okulwanirira eggwanga lyaffe.
Preach John Bosco Kibalama. Bino bye bimukwasa, bye bimusibya, bye bimutulugunyisa and possibly bye bimutisa. Okubawagira n'okubatwala mu maaso. Kubanga kati kyeyoleka lwatu nti government ya President Museveni n'akakundi ke tebakyalina bigendererwa birungi byonna eri eggwanga lyaffe Uganda. Exactly. Okujjako okutunyunyuta obunyunyusi, okujjako okututika olubengo nga bannansi, olwo bassebo ne bannyabo lwe tutakyasobola kwetikka. Preach, brother, preach. Too heavy to bear. Exactly. A burden too heavy to bear. Lwe lubengo bassebo ne bannyabo lwe twetisse. Kakati okujjako ffe bennyini nga tuvuddeyo ne tubagamba nti ekimala kimala. Bano bagenda kusigala nga batunyunyuta. Mukimanyi emisolo egy'enjawulo gye batadde ku ggwanga lyaffe, okugeza omusolo gwa OTT oba social media tax, n'omusolo gwa mobile money. Egyo Honorable Kyagulanyi Ssentamu n'ababaka abalala naffe gwe tubadde tulwanyisa ebbanga lyonna. Egyo gyokka gye muyinza okuba nga mumanyi. Naye emisolo mingi nnyo giteekeddwa ku bannayuganda. Nti kati kizibu nnyo munnayuganda okwebeezaawo n'omusolo omunene. Abasuubuzi kyenjogerako mukimanyi nti emisolo eminene egiteekeddwa ku bannannyini bizimbe gye gireetera essente ez'obusuze oba rent okwekanama. Mumanyi emisolo emirala egyateekebwawo tugeze bannaffe abavuzi ba boda. Bino Museveni abikyawa. Museveni akyawa articulacy. Obusobozi bw'okwogera, obusobozi bw'okudrivinga points, okugjayo ensonga. Ebyo Museveni abikyawa to the core. Kubanga ye mu mutwe gwe amanye ekintu kimu neekumidde etya mu buyinza. That's why ayina abantu mu kitabo kyembasomera buli kaseera ekya Miriam Matembe. Abantu yayagala beebake. Tayina gwayagala mbu akole emirimu. Kasaba nga basooka okumukumira mu buyinza nga bazuukuka ne balonda olunaku lwayagala balonde ekintu kyayagala kiyitewo. Tewali kirala. Mbu oli reasonable mu gavumenti ya Museveni. Pozi ng'osaagira busagirizi nga Nobert Mao. Nze kamba nyumiza akagero mbalage nti bannange nze ndi fane mundaba nze Nobert Mao manyo ngenda babuulira akagero tuseke. Ya amagezi gange na buli kimu kyenzigizaamu nakiteeka ebbali. Nakiteeka ebbali kubanga nyina ebiruubira byange byengoba ng'omuntu ensimbi n'ettutumu. Kati kamba nyumiza akagero muwulidde bwe mbanyumiza akagero mu mpaane. Nti already omusolo gubadde munene ku mafuta. Naye ate on top ku mafuta okwo bayongerako siringi 10 kyova olaba nti liita ey'amafuta yava ku 3,600 aga petroli kwebadde tradingira ne gatuuka kati mu 4,200. John Bosco Kibalama. Kati omuntu munnayuganda abadde asobola okusaabaza abantu n'afunayo 10 n'abeezaawo amaka ge kizibu. Mukimanyi nti amasannyalaze gaalinya ne gava ku siringi 7 gagenda ku siringi 10 n'okusingawo. Nti bw'oba okozesa yuniti 5 olwaleero olina kuwa siringi 15 buli lunaku eri gavumenti. Ab'amazzi mukimanyi. N'emisolo emirala mingi nnyo. Njogedde ku rental tax, waliwo income tax, waliwo value added tax. Ekisinga okwewuunyisa amawanga amalala gasolooza value added tax mutono naye lwaki Uganda esolooza 18%? Ekyokulaba VAT 18%. Ndako Kenya bawa 16%. Waliwo emisolo emirala mingi nnyo. Local service tax. Bannaffe abakola mu zi office basasula omusolo ogwa sasula nga bw'ofuna bitundu 30 ku buli 100. As you earn. Kati emisolo egyo gye givuddemu olubengo olunene olumenya munnayuganda nti kati takyasobola kwebeezaawo. This bino Museveni byataagalira ddala kyekiwambisa muganda ffe kyekimutulugunyisa kyekimutisa. Tannakwata ku mmundu. No. Taina gwe yasse. No. Just gamba bana Uganda, wake up and let's join the liberation struggle.
Let's join Bobby Wine and the rest of other folks who are wanting to cause change in Uganda. Not to Museveni. Nti nabo abatono abadde babakulu bagala okutandika obulimu obutonotono mukimanyi bulungi nti fe abavubuka kumpi 8 ku 10 tetulina mirimu. Oyo ye mwami John Bosco Kibalama eyabuzibwawo kakati myaka 4. Owulidde akatambi ako kali ku mukutu guno gwa Uganda People's Media. Ndaba siri subscribed. Kamba we subscription baganda baffe mwebale nnyo. Ye John Bosco Kibalama kugambye story gye tusomye egambye etya. Waneno bwoba osobodde okusoma bulungi wane ebigambo. Agamba, about a week ago, a source who gives me info from time to time about who is being targeted and who is being held where, including about the kidnap of Edimutwe and where he was being held the day he was kidnapped, said Kibalama and John Damulira died as a result of torture in CMI Go Down. Each piece of info seemed to corroborate the earlier version, but the state has an opportunity to refute the claims by producing them or telling their loved ones and Ugandans where they are being held. Kibalama ayinza okubanga yattibwa. Kibalama ayinza okubanga yattibwa. Ye story gye tufuna we twogerera. John Bosco Kibalama was abducted on 3rd June 2019 after a few months of expressing interest in vying for the position of Member of Parliament for Bosco North. On our last visit to his home village in Bokondo, Wachiso district, Kibalama's relatives recounted how everything unfolded. Wakati mukubeera nga anyinyiitidde okubeera mu bantu n'atandika okufuna amasimu agamutiisatiisa nga bamugamba ave mu byobufuzi. Najja n'angamba ankubidde essimu simutegedde naye baŋŋambye siddamu kujja mu Busiro North. Yennyini ng'atubuulira ne mubuuza ye baaba bayinza okugaana okujja ewammwe. I met with his wife Masinat Kunda to find out how she's holding up nearly 2 years later. For sure we are struggling with these children. We don't have school fees, we don't have anything. We have to feed the children, we don't have money. We are just struggling. And my business can't support the children. Natukunda is unhappy with the police who promised to give this matter special attention. There is no update. They're just telling us they are going to see, but nothing they are telling us. Kibalama's sister Saida Nakanjako told us how they are now looking for their brother among the dead. Brother wange yatambula omulala n'atambula nga wafudde omuntu wagenda alabo Kibalama yoye yafudde abagamba nti waliwo omuntu yafiiridde eno ali ku kkubo ng'afuba olaba nga atuukawo tulabo Kibalama naye tetumufunangako. Nakanjako claims that the police assured them that they had all evidence to lead them to Kibalama's abductors, a matter that is yet to bear fruit. Abasirikale baliwo okuuma ddembe n'obabuuza omuntu ali ludda wa kamera zaali zikola emmotoka ya Kibalama we yali ne bagamba tebamanyi. Simanyi oba kamera ku nguudo bye zikola by'ebituufu oba by'ebikyamu, nze nange simanyi. This is what police told us in February 2020 about the matter. We retrieved the CCTV footage from his workplace where he was working. We analyzed it. We recorded statements from his wife, his workmates, and some people who saw the vehicle. And now this is their account. At the beginning, yes, we got a CCTV footage from his workplace where he was working, but it did not help us much because they didn't show clearly. It only showed the askari, the private security guard who guards the place. The family's hopes these people are shameless. So briefly raised last week when Internal Affairs Minister General J.J. Odong presented his list of abducted people to Parliament until they realized his name was still missing. I was expecting to hear the name of Kibalama Bosco, but I had nothing. Butelevu nabadde nkisuubira nti bajja kumusoma naye tebaamusoma nenzigwamu amaanyi.
Kibalama's relatives are convinced that their loved one was abducted for political reasons, but they wonder why he's still being held. Solomon Kawesa, NTV. It is very, very unfortunate to be into being normal. To be ogerako, ate Museveni chayagala. Museveni sigama chayagala tuyogereko ndo Museveni chayagala kyentegeeza ayagala ku desensitizing okubeera nti ebintu ebiteekeddwa okwenyamiza n'okwewunyisa obitwala nti bya bulijjo. Kikwasa ennaku okuba nti wano wetuli. John Bosco Kibalama yandibanga mufu. Musango ki kuwakanya mwami Museveni. Wow. Ngamaliriza. Mwami Museveni naba mutembeeta. Manyi bwenjogera abantu abo bagamba oloza agenda kulaba message yo. Nchiddamu message zange Museveni obazira bataziraba njogera eri gwe ayinza okufuuka mwami Museveni. Njogera eri gwe ali mu kifo ekyobukulembeze nga mwami Museveni. Lina ettemu okubonyaabonya abantu osoba bikola okumala akabanga. Akaseera katuuka bino byonna ne bikoma okukyukira. Okusaba kwange tekubangako omuntu ebintu bimukyukire bye yali akola naye abiwulire. No, sina mutima gwa revenge. Inze oyinza okuba ogulina si bwendi. Sisuubira nti omuntu eyantemako omukono mbungamba naye bamutemeko omukono twenkane. Si bwendi oyinza okuba okikkirizaamu. Naye njagala otegera obyo bukirimu nti bw'ontemako omukono obeera omaze okuttattana embeera ennungi ekibayita obulungi goodness nti eba egenda kubeera nkola eyinza okumaliza ng'etwaliddemu ab'omu njuuyo. Ebibi bye tukola oba ebikolwa bye tukola tebyetengerera nga byo bimpactinga ne bitambula generations. Weekanga ng'omuntu akiguddemu ng'omuntu oyo wa mu njuuyo nga talina kye yakola naye as a result ensi eno teriimu bantu babina bantu balungi nedda. Ensi eno erimu abantu abasobola abakola ebikolobero n'abakola ebirungi. So ekibuuzo ekisinga okwebuuzibwa ensi ki gye wandyagadde okuwangaaliramu y'ensi erimu abakozi b'ebikolobero oba ensi erimu abantu abakola ebirungi? Kikyamu buli kasamba gamba nze neewuunya omuntu awogera NRM gye buvuddeko statement Bobi Wine gye yakola yanyiiza abantu bangi nnyo ngenda nagikolako video nti bw'oba owagira NRM either oli wa mutima mubi nnyo oba oli musiru. Kirowoozeemukko gavumenti ewamba etta n'etulugunya abantu ogiwagirako ki? Kubanga owagira ebikolwa ebyo by'okuwamba okutta n'okutulugunya abantu oli ayinza okugamba nafuna omulimu. Ekintu ky'oggwe ekikyo ng'omuntu kikwerabiza okugirako abantu abalala bonna. Kuba katumula ayinza okugamba bakawamba abantu 3,000 bokka golowooza kati Uganda ebewedde Uganda erimu obukadde 45 mukwano. Obulamu bw'omuntu omu bwenkanankana n'obulamu bw'abantu 45. Value yaabwo yenkanankana n'eyaabo abantu 45 obukadde. Nti gende w'omuntu oyo gwe bawambiddwa omuntu we omugambe nti atofaayo kasita bassa omu Uganda esigaddemu abantu obukadde 45. Genda onyumyeze emboozi bwe zityo. Tosobola kukikola kubanga omanyi lwaki? Kubanga munda mu ggwe mulimu sense of value ey'okuholdinga obulamu bw'omuntu as precious as it should be ekikulimu munda. Okuwamba abantu 3,000 ne batta omuntu obulamu bw'omuntu omu mu nnansi omu bwenkanankana obulamu bw'abantu obukadde 45. Bw'oba tokikkiriza then funayo omuntu omu gwe omutte otubuulire otulage kasita nziseeyo omu. Kikyamu okuba nti bino ebintu biri nnomo. Bawamba omuntu ne bamutulugunya ne bamutta ne bamubuzaawo onoosigala ng'owagira ekibiina bwe kityo. Omuntu n'agamba nti oteekeddwa okuba ng'oli mu buyabuya oba ng'oli wa mutima mubi. Yogedde kiki ekyo kyayogedde bale. Omukulembeze tateekeddwa kwogera bw'atyo. Museveni gw'oyagala okuwagira yatunulira Bobi Wine nga bamukubye n'agamba namulabe bamukubye naye bamukubye bulungi n'aseka bannayuganda. Bannange oyogedde ekisesa Museveni ndabaawo enseka kyoyogedde.
Bannayuganda babaseka biki? Musajja n'agamba nti ekifo kya meeya twakikwata ne tukijabula twakiyiwamu amazzi tekirina mugaso Lukwago ali awo. Anne Museveni ekintu ky'oyogedde nga kirungi. Yeah. Like what? Why are you even giving him a round of applause ku ekyo? Akugambye nti ekifo ekyo ekya meeya twakijabulula twakiyiwamu amazzi tekirina mugaso. Ensimbi ezigenda mu kifo kya meeya ng'omusaala ensimbi zo bakuggyako ensimbi ne basasula ekyo ekifo ekitalina mugaso naye n'akugamba olina kikyamu ki ku mutwe kiki ekikubye engalo obwenda bamukubye bulungi nze ndi Saabalwanyi nze ndi master of violence we shall crush you ha 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 Museveni kyogedde kirungi we shall crush you ha 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 ne baseka. So actually sigendangako nagenda naye lwe nali Uganda sagendanga nko mu comedy we Uganda. Look, sina buzibu kuba comedians mbaagala nnyo naye Uganda balina comedy gwe basekerera abantu luga. Wait a second, kati ekyo kisesaamu ki? Mwe nagamba kalabe nno kalabe gwe jangu mpa ssente koma nnyoko olega obubeera obwo obwagwa. Bannange ekyo kisesa ky'oyogedde. What? Omuwadde ssente n'akuvuma n'addako n'okubodde shaminga ne bannange asesa. Like what? How is fun is that? Hey, bisimanya abanyankole banagamba basoga abaganda bane basiru nnyo tubamanyi basiru banayogera eggwanga lyonna. Hey, comedy gwoyogedde mulungi nnyo oyo okuvuma eggwanga erimu okuliteeka wansi bannange comedy mulungi nnyo. Why are you laughing? Ebimu ebintu bindeeta binteeka mu mbeera eri emotion gisaagala kubeera naye waaya kyekyokukola weekiri. Alright, kikyolowooza wandika mu comment section. Video eno kandabeeyo abantu 400 people nga mugilaikinze ng'otaddeko like kitegeeza gwe abadde ateekateeka okudduka sooka olikinga video nga tonnavaawo. Wandika wansi nti muliiso nkutte nziruka kati ndaikinze ate subscribe nga tunatera okuweza omutwalo. Okay, I do really appreciate you mwenna ababaddeko kambaagaliza endowooza okubeera obulungi tunaddingana olunaku olulala. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.